влево двигатель. И начало самолет клинить влево с потерей высоты. Поняли, что полосы нам не хватит для торможения, поэтому мы влево начали отворачивать. Потом начались вот эти вот удары, знакопеременные перегрузки. Потом еще боль. California wildfire becomes a killer. A passerby shot amateur video showing the wings fall off the C-130 tanker plane just before it plunges to the ground. All 3 people on board were killed. June 1996, 2 Black Hawk helicopters at Fort Campbell, Kentucky collide, killing 6 soldiers. Some passengers, however, walk away. No one walked away from the July 9th crash at Fort Bragg. All 8 soldiers died. Maar dat blijkt niet mee te vallen. De mensen vluchten weg terwijl de rotorbladen en andere brokstukken door de lucht vliegen. Het publiek stond er pal bovenop en wou wat te zien. Ook al was dit niet helemaal de bedoeling. Slams into a third jet. All 3 aircraft crash into the ground. One of them streaks toward a crowd of spectators and explodes. Another spectator, Jeff McCanch, was standing dangerously close to where the plane crashed down.